Okay, now we are going to discuss about the human eye and the colorful world. Okay, now what is a human eye? First of all, actually human eye is one of the sense organ, right? Human eye is nothing but it is one of the sense organ. Actually there are 5 sense organ, okay, out of which eye plays a major and vital role in the sensing function. Okay, now okay, it works on the principle of sensation of vision. It works on the principle of sensation of vision. Okay, now we are going to discuss about the small natural optical instrument, which is nothing but called eye, human eye. Okay, na eye ni mana em cheppochu, small but natural optical instrument and cheppochu. Actually the eye structure is very complex. Okay, na the mechanism is very complex. In order to understand that, we need to have a clear understanding of that, then only we can understand the functioning of eye. Okay, okay, now I will discuss about the minimum distance at which the object can be seen clearly by the human. It's called least distance of distant vision. Okay, na em cheptunnarante, there is one concept called least distance of distant vision. That is, what is meant by least distance of distant vision? Actually, when a person is there, ఒక పర్సన్ ఉండారు అనుకోండి, ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తారని, ఆ పర్సన్ వచ్చి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్లియర్గా ఏ ఒక మినిమం డిస్టెన్స్లో చూడగలుగుతారో. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఇంత దూరం పెడితే క్లియర్గా చూడగలుగుతా, ఇదే దీనికన్నా దూరం పెడితే నేను అంత క్లియర్గా చూడలేను. ఓకేనా, అలాంటి పరిస్థితిలో ఆ మినిమం డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ least distance of distant vision. Actually it is the distance, minimum distance with which the person can see the object clearly and also distinctly. Okay, na this is called as least distance of distant vision. Okay, least distance of distant vision. Actually for normal human being, the least distance of distant vision is 25 centimeter. Okay, for young people, that is like infants, that is below 10 years, the muscles are more strong. Okay, muscles around the eye are very strong and it can able to sustain the more strain. Okay, the least distance of distant vision is they will be having a low value like 7 centimeter to 8 centimeter. But whereas for adults or old age people, their muscles are around 50 years, their muscles are very weak. Muscles ela undi, their muscles are very weak, so they are not able to see the objects very clearly. So the least distance of distinct vision value goes into a larger value and it stays up to 1 meter to 2 meter. Okay, na? Okay, so this is called least distance of distinct vision. Okay, now we can discuss about the maximum angle of vision. Okay, now we can discuss about angle of vision. What is angle of vision? Which is nothing but it is the maximum angle with which the person can see the object fully and clearly. Okay, so ee maximum angle lone nenu em cheyagaluguthanante, maximum angle with which the person can see the object. Clearly and fully. Okay, na then it is called angle of vision. Okay, okay, now the angle of vision for a normal human being is 60 degree. Angle of vision for a normal human being is 60 degree. Okay, now we are going to discuss about the structure of the human eye. I have drawn the structure of the human eye. See, actually the outermost coating of the eyeball of outermost coating undi kada, that is nothing but it is called sclerotic. Okay, it keeps the eyeball in spherical shape. And then the next layer is cornea. Okay, this is sclerotic. And the next layer, that is the transparent front projected part of eyeball. Eyeball ku mundu unde konచెం projected part ga vastundi chudandi, adi transparent ga untundi, white and kada, like glass like membrane. Okay, na that is called cornea. Okay, na next choroid. What is mean by choroid? Choroid ante
it lies behind the cornea. కార్నియాకు బిహైండ్లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ అ గ్రే బ్లాక్ టిష్యూస్, లేయర్ టిష్యూస్. దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ నీడ్స్ టు కీప్ ద ఐ డార్క్. ఐ యొక్క ఐని డార్క్గా కీప్ చేసుకోవాలా బై అబ్జార్బింగ్ డిఫ్యూజింగ్ లైట్. దాని మీద పడుతుంది కదా డిఫ్యూజింగ్ లైట్, అలా డిఫ్యూజ్ అయ్యే లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఐని డార్క్గా పెట్టుకోవాలా. దానివల్ల ఆ రెటీనా అనేది బ్లాక్గా కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, ఐ అనేది బ్రైట్గా ఉండింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, వేరే కలర్స్లో ఉండిందంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అక్కడ అవుతుంది. ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ విత్ ఇన్ ద ఐ and also to keep the eye dark by absorbing the diffused light falling on it, we will be using choroid. Okay, next one is iris. What is iris? It is nothing but it is a dark muscular diaphragm that controls the light levels inside the eye. Okay na, ikkada iris undi kada, paina black ga untundi kada, ila మన కంట్లో ఇలా రౌండ్గా బ్లాక్గా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐరిస్. దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే ఒక డార్క్ కలర్లో ఉండే మస్కులార్ డయాఫ్రాగమ్. మస్కులార్ అంటే ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ టిష్యూస్, ఓకేనా, అండ్ మజిల్స్ అండ్ టిష్యూస్ వల్ల అయింది. ఇట్ ఈస్ అ డయాఫ్రాగమ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది అడ్జస్ట్మెంట్ ఇట్ కెన్ either expand or contract. ఓకే, మస్కులార్ డయాఫ్రాగమ్ దట్ కంట్రోల్స్ ద లైట్ లెవెల్స్ ఇన్సైడ్ ద ఐ లోపల లైట్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసేదే ఐరిస్. ఈ ఐరిస్లో ఒక సెంటర్లో ఒక స్పాట్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ప్యూపల్. ద సెంట్రల్ సర్క్యులర్ అపర్చర్ ఆఫ్ ది ఐరిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్యూపల్. ఓకేనా. నార్మల్ డయామీటర్ ఎంత ఉంటుందంటే ఆ ప్యూపల్కి 1 millimeter. ఓకేనా. ఎక్సెస్ లైట్ పడేటప్పుడు అదేమవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. డిమ్ లైట్ పడేటప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా. దట్ మీన్స్ ఎక్సెస్ లైట్ వస్తే మనకు కళ్ళు ఇలా క్లోజ్ చేస్తాం, ఐడియా ఉంది కదా. ఇదే డిమ్ లైట్గా ఉంటే తెలియలేదు, ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనిపించలేదంటే మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. Obviously pupil will also do the same. It contracts in excess light and expand in dim light. Similarly, there is one lens. This is called that lens. This lens can also be called as crystalline lens or natural lens. Okay na. It is behind the iris. Iris layer undi kada, this is iris layer. ఈ ఐరిస్ లేయర్కి బిహైండ్లో ఒక న్యాచురల్ లెన్స్ ఉంది. ఓకేనా. ఆ న్యాచురల్ లెన్స్ ఒక షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ లాగా ఉంటుంది. ఓకేనా. దీని ఒక ఫంక్షన్ ఏమంటే ఫోకస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆన్ ది రెటీనా. ఇప్పుడు ఇమేజెస్ పడుతుంది కదా, దాన్ని రెటీనా మీద, ఓకేనా, ఈ యొక్క రెటీనా మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. ఇలా తెచ్చి ఇలా ఫోకస్ చేస్తుంది. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది crystalline lens or the natural lens. It is in the shape of a double convex lens. Okay. Okay, now we are going to discuss about the ciliary muscles. The actually with the help of the ciliary muscles are present here. With the help of the ciliary muscles only eye lens are holded in the position. It controls the focal length of the lens. Okay na. Lens oka focal length ni control చేస్తుంది ఈ ciliary muscles. Optic nerve. Actually optic nerve is nothing but it is a bundle of nerves originating from the brain వచ్చి ఒక bundle of nerves ని eye కి send చేస్తుంది. Okay na. So that is called as optic nerves. This collection of nerves is called optic nerves. What is retina? Retina is the innermost coating. Okay na. It forms the innermost coating. It is rich in nerve fibers. This is retina. ఈ రెటీనాలో చూడండి ఫుల్ nerve fibers ఉంటుంది. Okay na. It contains two kinds of vision cells and blood cells. Two kinds of cells. One is vision cells and the next one is blood vessels. Okay na. The distance between retina and the lens. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా distance retina కి lens కి. So this is retina and this is lens. The distance between retina and lens is obviously 2.5 centimeter. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక లిక్విడ్ ఉంది యాక్చువల్లీ. ఓకేనా. ఐరిస్ కి ఐ కార్నియా కి మధ్యలో there is one fluid called aqueous humor or vitreous humor. Okay, there is another name called vitreous humor. So that eyeball అనేది ఈజీగా ఫ్లోట్ అయ్యేదానికి ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్. రాడ్స్ అనేది యాక్చువల్లీ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఆర్ ది సెల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది రెటీనాలో ఉండేది. ఇట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ టు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్. కోన్స్ అనేది సెన్సిటివ్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎల్లో స్పాట్. ఈ రెటీనా ఉంది కదా, ఈ రెటీనాలోనే ఒక స్పాట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ రెటీనా. రెటీనా ఒక సెంటర్లో ఉంటుంది. ఆ పార్ట్ అనేది చాలా చాలా సెన్సిటివ్ టు లైట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎల్లో స్పాట్. ఆ పార్ట్ అనేది కొంచెం రేజ్డ్గా కూడా ఉంటుంది. బ్లైండ్ స్పాట్ అంటే ఏ పాయింట్లో ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది ఐబాల్లో ఎంటర్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లైండ్ స్పాట్. అక్కడ వచ్చి నో కలర్ రిఫ్లెక్షన్ విల్ బీ
present. Near point, it is the nearest point. Near point అంటే ఏంటి? It is the nearest point up to which the person can see the object clearly. ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు ఒక పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ని క్లియర్గా చూడగలుగుతారంటే 25 సెంటీమీటర్ వరకు. ఫార్ పాయింట్, ఎంత లాంగ్ వరకు ఒక పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ని క్లియర్గా చూడగలుగుతారంటే ఇట్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఫార్ పాయింట్. రేంజ్ ఆఫ్ విషన్, మన విషన్ ఒక రేంజ్ ఎంత నుంచి ఎంత వరకు ఉండాలంటే near point minus far point minus near point. That is the distance between the near point and the far point is called a range of the vision of the eye. Okay, now with this the human eye concept is over. Now we will be moving to the concepts relating to this. Now we are going to discuss about the power of accommodation. What is meant by power of accommodation? The maximum variation of the eye lens, okay, in order to see the near objects as well as the far objects in a clear and distinct manner. Okay na, మన ఐస్ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. ఐ ఒక లెన్స్ ఒక పవర్ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం టు సీ ద నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ అ క్లియర్ అండ్ డిస్టింక్ట్ మేనర్ అండ్ ఆల్సో ద ఫార్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ అ క్లియర్ అండ్ డిస్టింక్ట్ మేనర్. అలా అడ్జస్ట్ చేసే ఆ పవర్ని అడ్జస్ట్ చేసే మెథడ్ నేమే పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ లెన్స్. ఓకేనా, ద మ్యాక్సిమం పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ లెన్స్ ఫర్ అ హ్యూమన్ ఐ ఈస్ 4 diopters. Okay, the unit of power of lens is diopter. Okay na, so it is nothing but 4D. Okay, next, what is called persistence of vision? Actually ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ మీకు కనిపిస్తుంది అనుకోండి, ఆ ఇమేజ్ని చూస్తున్నాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఒక డార్క్ రూమ్లో ఉండారనుకోండి, ఆ డార్క్ రూమ్లో ఒక ఇమేజ్ పెట్టున్నా, మీరు నిలిచి ఉండారు, ఆ ఇమేజ్ మీద లైట్ పడితేనే మీకు కనిపించింది, లేదంటే ఆ ఇమేజ్ ఉండేదే మీకు కనిపించదు. అవునా? ఓకే, ఇప్పుడు ఒక డార్క్ రూమ్లో మీరు నిలిచి ఉండారు, లైట్ పెడుతున్నా, అదే ఇమేజ్ పెడుతున్నా, ఆ ఇమేజ్ మీద లైట్ ఫాల్ చేస్తున్నా, ఐఎమ్ మేకింగ్ ద లైట్ ఫాల్ అన్నట్టు. ఓకే, నా ఫాల్ అవుతుంది, అప్పుడు ద ఇమేజ్ గెట్స్ ఇల్యూమినేటెడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ కంటికి ఈ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది. సడన్లీ ఐఎమ్ స్విచ్ ఆఫ్ ద లైట్, ఆ పోయే లైట్ని నేను కట్ ఆఫ్ చేస్తా. ఈవెన్ దో ఐ హ్యావ్ కట్ ఆఫ్ ద లైట్, ద పర్సిస్టెన్స్ ఆర్ ద ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ యువర్ ఐస్. ఓకేనా, మీకు ఈ ఇమేజ్ నేను కట్ ఆఫ్ చేసినా కానీ లైట్ని మళ్ళీ కూడా మీకు కంట్లో అది కనిపించేటట్లే ఉంటుంది, ఆ ఇంప్రెషన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విషన్. అది ఎంతసేపు కంటిన్యూ అవుతుందంటే 1/16 ఆఫ్ ద సెకండ్. ఒక సెకండ్ని 16గా డివైడ్ చేస్తే దాంట్లో 1 part ఆఫ్ ద టైం ఎంత వస్తుందో అంతసేపు అది మనకు కంటిన్యూ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద process of continuing the impression of the image even after the light is switched off is called persistence of vision. Actually ఈ ఒక ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేసే మన సినిమాస్ అంతా తీస్తున్నారు, సినిమాటోగ్రఫీ. యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తారు, సినిమాటోగ్రఫీలో చూడండి, ఒక సీన్ తీస్తారు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆ సీన్ తర్వాత ఇంకొక సీన్ విడిగా తీస్తారు. ఆ రెండుని వాళ్ళు జాయిన్ చేసేదానికన్నా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ ఇమేజ్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఆడ ప్లేస్ చేస్తుంటే ఈ ఇమేజ్ ఒక పర్సిస్టెన్స్ ఉండేలోపు ఈ ఇమేజ్ మనకు కనిపించేస్తే మనకు ఆ ఇమేజ్ అనేది కంటిన్యూస్గా మూవ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ వీడియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. సో మీకు సినిమాటోగ్రఫీలో పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విషన్ అనే కాన్సెప్టే యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ కలర్ బ్లైండ్నెస్. అ పర్సన్ హూ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ది కలర్స్. తనకి బ్లైండ్నెస్ ఉండదు, ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపించింది, బట్ హీ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద కలర్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. Suppose if I am showing this object, he can identify the object. Some object is there, but he is not able to identify the color of the object. That is, this is black and white అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయలేరు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్. ఓకేనా, కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటే ఏంటని తెలుస్తుందా? ఓకే, సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కలర్స్. That is called color blindness. Cataract. What is cataract? But a color blindness ఉన్న పర్సన్కి బ్లైండ్నెస్ ఏం లేదు, కలర్ మాత్రమే బ్లైండ్నెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది తెలుస్తుంది. వాట్ ఇస్ క్యాట్రాక్ట్? క్యాట్రాక్ట్ అంటే మన ఐ మీద ఇన్ ద సెన్స్ ఆ లెన్స్ మీద ఒక థిన్ మెంబ్రెయిన్, హేజీ మెంబ్రెయిన్ ఒకటి డెవలప్ అవుతుంది. హేజీ థిన్ మెంబ్రెయిన్ డెవలప్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇది డెవలప్ అయ్యే వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే విజువలైజేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో సిన్స్ విజువలైజేషన్ డిక్రీజ్ అయ్యే వల్ల మనకేమంటే ఇదనేది ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది సరిగా తెలియదు, డిమ్గా తెలిసింది, కొంతసేపులో అసలు తెలియక కూడా పోవచ్చు. సో
ఈ దీన్ని అవాయిడ్ చేసేదానికి, దట్ ఈస్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేసేదానికి వీ క్యాన్ పర్ఫార్మ్ సర్జరీ టు రిమూవ్ ది cataract. Now we are going to discuss about the common defects of the vision. First one is myopia or short-sightedness. What does it mean, short-sightedness? Actually, a person can see the object which are very near. Okay na? Short distance lo unde objects ni baga చూడగలుగుతాము, far distance lo unde object ni clear ga చూడలేము. This is called short-sightedness. Short-sightedness అంటే దగ్గర ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ ని బాగా చూడగలుగుతాం. ఓకేనా? ఓకే, near objects are clear in visibility, far objects unable to see. ఓకేనా? సో ఇది ఎందువల్ల జరుగుతుంది? యాక్చువల్లీ ఇది ఎందువల్ల జరుగుతుందంటే ఐబాల్ ఉంది కదా, ఐబాల్ అనేది లాంగ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ డ్యూ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐబాల్ బికమ్స్ టూ లాంగర్. ఐబాల్ అనేది చాలా ఎలాంగేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఆర్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది లెన్స్, ఫోకల్ లెంత్ అనేది చాలా తక్కువ అయిపోయి ఉంటుంది. లెన్స్ ఒక ఫోకల్ లెంత్ చాలా తక్కువ అయిపోయి ఉంటుంది. దానివల్లే మయోపియా అనేది వస్తుంది. మయోపియా ఆర్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ as షార్ట్ సైటెడ్నెస్. ఓకే, దీనికి రెక్టిఫికేషన్ ఏంటి? వీ క్యాన్ యూస్ కాన్కేవ్ లెన్స్. వీ క్యాన్ యూస్ కాన్కేవ్ లెన్స్. Okay, next, hypometropia or long-sightedness. In this, we can see the longer object, that is farther object clearly, whereas the near objects cannot be seen clearly. Okay, near objects అనేది clear గా చూడలేము. దీంట్లో ఐబాల్ అనేది టూ షార్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఐబాల్ ఏమై ఉంటుంది? టూ షార్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆర్ ఫోకల్ లెంత్ అనేది టూ లాంగ్ అయి ఉంటుంది. ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ వెరీ హై అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ hypometropia. So, this hypometropia can be corrected using convex lens. What is presbyopia? Actually, presbyopia occurs in the olden age. Okay na? It is due to the stiffness of the ciliary muscles. ఈ ciliary muscles stiffness అయ్యే వల్ల మనకు presbyopia అనేది occur అవుతుంది. Next, astigmatism. ఓకేనా? astigmatism అనేది ఒక పర్సన్ బోత్ హారిజాంటల్ వ్యూ అండ్ వర్టికల్ వ్యూ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ని క్లియర్గా చూడలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకరికి హారిజాంటల్ వ్యూ క్లియర్గా ఉంటే వర్టికల్ వ్యూ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక వర్టికల్ వ్యూ క్లియర్గా ఉండదు. సో సేమ్ క్లారిటీతో వాళ్ళు చూడలేరు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as astigmatism. ఓకే నా, ఇది ఎందువల్ల వస్తుందంటే దిస్ ఇస్ డ్యూ టు ద ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఇన్ ద కార్నియా. Presbyopia ante this is due to the stiffness in the ciliary muscles. Okay, now irregularities in the cornea can be avoided by using cylindrical lens. Okay, these are the common defects of vision. ఓకే, వాట్ ఇస్ మీన్ బై పవర్ ఆఫ్ లెన్స్? పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం చూడాలనుకోండి, పైన ఉండే ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, మనం డైవర్ట్ చేయాలా, మన డిగ్రీ ఆఫ్ విషన్ని డైవర్ట్ చేయాలా. కింద ఉండే ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, మన డిగ్రీ ఆఫ్ విషన్ని కన్వర్ట్ చేయాలా. సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆర్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ది విషన్. The degree of convergence or divergence of the vision is called as power of the lens. Okay na? Okay, lens oka light rays వచ్చి travel అవుతుంది కదా, దాన్ని either divert చేసి చూడాలా or converge చేసి చూడాలా. Okay na? This is called as power of lens. Actually, power of lens is equal to the reciprocal of focal length. Okay na? Power of lens ఎలా ఉంటుంది? It is reciprocal of focal length. ఇదే focal length in meter అయితే, ఇదే సెంటీమీటర్ అయితే 100 by focal length in centimeter. Okay, now this is called power of the lens. Actually, unit of power of lens is nothing but diopter. Okay, it is denoted by the symbol D.